asetenemu abrabo na se de woni tuafi ko de wie aba no kura titro ebeto bibia eye twedi ampon na yedi ejanwo nti odawroma fodo bebo do ba fa Ghana flag kura kesi a wo de fa kura fa sen ukum be fra kura fa fra na fa bra kitua bi so na benya fa kura na odi aba kwa kujesi bonwom sa so na mebelo chiri wo gire Patrick ne chese woni awakanyira inhiranom omo ebehu dwompa tekere meja no ona nyankopon edi ama woni eye bosheba electricals de bia ye ka kire wo se wo pe baby patron kania dia bosheba enye chini mu amone na anamwo na bosheba ne mabuo de ne sa ne ma no nyankopon hempa obi obeka bia sene hu enkanka kwatufo no ahode mo sheda magana da no mo ne yade sa de we di mu obi obeteta no obeka cho se wura ho na da bi kwa ibe hutimi obwa bra ne yade ne papa Starbucks products nyina ye dia ba efri brutire ono ma bonso mfra ba no di ha ho nhyepo mfa ma Bosheba electricals se solar standing fans ready aba no ne boda fom se team kama pa upe cables da bia be ka se kura de se ka be kwa na se tutu agu ho no apra ko tu agu eno no nkania 0322030838 0536095966 pizza da foforo no a eno no ni kete Dubai di hwere mo nsa be kan san so na tiata ko fo da ne bi ho na o de pada ka di obeba na yegbaha yegbadwuma ene na 3p garlic mixture eyedro papa ko pebi na no nom na beboa wo boost immune system no nipa da seni nkwamo no a ewo mu no edu bebi na se ano brase a yade bi ekokra na chese wo so na ebekra mesra ko pe 3p garlic mixture na nom high blood pressure afi ema na abosobeso a na mu kikem utwe dwadwo no menstrual pains no 3p ene beboa wo obi si mi sugar ekosoro eruwe bi anase me na ye titiriti mensa ye tititi maye kese abroso ana stroke na ye me asthma ene ha me afi me dwonso na me brepa obi so wa nefu aye kapu se balu no mesro eye 3p garlic mixture ene beboa ewo sa eyade we nyina ho enu nti wo pebi atwa bowra dani heba colona heba misty heba Chris Herbal, Angel Herbal, King's Walk Herbal, and of a herbal shop BMO was Sir Ebekebi. And I will pen a do more to her for 0248 928824 0248 928824 0201 000021 ofra empenyu for ebejo so afei yemi ede kaseboi ebramo midi ede nana Afia Broni papa bi basa white the iron lady mini abema Krobea Asante and 7 inches we say in the tier Ebushafo ye ko Food and Drugs Authority wono mo akache na nui na yewra ya wono eyemra shebedweni manfo ya wo mo ewo Northton abato mpesua so owura Samuel Okujeto ablakwa wode betu dwase emu bi aba na samo no edoso ye papa ya me ne wo KaseƐ aban ne de mo no akọ senior high school sawodo mu a ya sha ase no ano a e ma nkwada no se wo mu ni e ka school feed no eho na ye wei kire se wo ye ni hwehwemu no bibie di adanse se emo no aspy asai emo no braso atwem kura ye ni kwan se nipa edie na nso aban no akọche e de ma nkwada no se wo mu eni ye betumi akwa yade e de aba asem ye enam so ma FDA for enso ba bonte be ka se da bi emu bi sa ba ye nanso wo mu hwehwe mu a wo mu hu ye no enya de a wo mu ma kwan ema emu no kra no ekọ sukuu mu na nkampese enkwada no akwa akodi enu nti no sa asam no de enya de anokra bia ewo mu nanso seteria no ye Okujeto ablakwa ene NDC for no kire se emu ne de wo mu gitum se aba ma nkwada ne dibia ebetumi akọfa yade de aba emu no eye 22,000 bucks yeah no 50 kg na chese nyamo ketwa kura ene ye kan wasem no na enu nti enam so menne Food and Drugs Authority for asa bebiom kire se asamu akwakoya menteme ho ase we se yampa aba we so se da bi ema ye ya chese obi e kanade no wo mo behwehwem ye papa na nipa wo gire mu kasa ye eye Chief Executive Officer Edema FDA Dr. Dalis Mimi Dako wane semtrofo etwetwe enkomo a ne nsam a wo kire mu sei eno oka no public concerns the FDA is open to audits by qualified local or international bodies to validate all its actions. I'll repeat. The FDA is open to audits by qualified local or international bodies
to validate its actions. We remain steadfast in our commitment to ensuring food safety and protecting public health. Thank you. The FDA follows international best practices for food safety, including use-by dates, which indicate safety, and foods must not be consumed past a use-by date. Expiry date, which indicates both safety and quality. Expired products are unsafe and should be disposed of. Best before end dates. This relates to quality and not safety. Foods may lose their flavor or texture but remain safe if stored correctly. The authority, like other authorities globally, may use accepted regulatory extensions of best before dates following rigorous testing and compliance with storage requirements, and this is in line with international best practices. The FDA also wishes to assure the public that it confirmed the wholesomeness of the consignment of rice in question and gives assurance that with all the other certificates that were submitted from India, from PPRSD, from CSIR-FRI, and concluded that the rice was wholesome before it was released for distribution. When the Piratin in K.A. Penny Quancha for our Food and Drugs Authority, Dr. Delis Mimi Dako. Ya so na yanko ni Promise 102.7 na Promise TV. Mapeni na dako kufado. Ene ni chimu ewo Asante Mantemu. Na oba ya beto mpanimfo na nanom ene woni okabi ewu mu eja wase wade ne som no ebawi ya no nsanti obema babaye nti saa thank you ton wa ene gusu a eja Ghana fa na ba bia wote man wo no na akwakwasra Asante Man Council echese opemso tufo si twa babiu ni mpanimfo ado a ewo Santia no wode aseda akwa wo no mo afei ene wo kire mu nso se ye mputuma wodo bi ho no makane mampani dwaje kunkufo hyase na nso so NDC ababa ya fimpimi no ene enwotwe aka ho ibinu ho no mo ba ye wato aso wose ewo bi senyi nyina ene otumi eye na nso so no dodo no waye amanei nipa betimi de nsase wombo aka so ba ye no otumi eye bi na aboa nso so pa ama sabere yi benya so papa ewo Asante Man eso. Classic example. We kufu adwuma nka oye nipa ba ko pe no betumi aye sai yi na ama Asante Man eye Mahamadu Baomi amabedi akire. I'm say ebuakwa kwan ni atonso kwan. Yeah, regional minister Aboso Dinao. Classic example. We kufu adwuma nka oye ma sa kwa na dead no. One ba ipen woni jaye. Na no say agenda 111 na mitumi wie bebre ansa na mako e be wie bi no de. Na so agenda 111 Asante 18 ene ye wa 18, the biggest in any region. Nashanti on the average is about 70-75% complete. Every single initiative of this government, former president Owasemuka, which means say oba and yes onye na dream say oba betwa nyama na maye so. We're going to have the free SHS will be under threat. Agenda 111 will be under threat. Your card deal now can one person on the NHIS oba NHIS for the buyer and obekono na yego. All of these things are what is at stake on the 7th of December this year. Mr. Remo, one mama from Kasa, one in Tiasia, say, Abaya Barbatu, 1 year or who are banny a barbatu. Say, Niama Namquem, ye, Emma Coso Eba Santimem, Yan Sonny, Yan Somu. Yan share ma yan fana kone wiya yan na dame bi because kinyumanka na so satam na ye late Timampani na dokwa kufado ena moten wenkana na nyina mu da sebra oseibo nsu nso so erika kraso so mampo hene na wo kire se mampani ya ade pa wada no ase se empo sabre yi a wo ko ena se to aboyi ode aba bepie mu Asante Man mu bi ate ase na nso so no abanfoforo ba omra meto aso na afidi akachire bia no omfa so no nwie asem tietie America ni se na kuma wo hina kadada enda nkankan ye ni regional minister ansa na ofiti ase kasa
muhun slicer adabi your friend so omra ha machire name wono a ne staff no eyi kire anya de ketwa na fa yetiri ye wa ya wie bia aboro be over 70% what ne aka wo nya nyo ye na no ne hia papa se e ba o mbu ye no so ye nyina ahuni ne e koso wo president Kufuor mere so Kufuor tad no adwuma o ye ma Ghana within Commonwealth na it was no joke na nya de ketwa and so assembly ne see ye ye election you baka say na ya de yensa abonusumu adwuma o ye nyina na ewura fi major one na be nsi wo Commonwealth and epic it was no joke classmates like us and so on actually it was no joke, a big decision and so to me your mother Ghana we are anye enti ba o mbu ye no Eyo na chese da sibra o sebo nsu ena motene nkanama mpon hene ono so de ode etwato eno no ye ko electoral commission wo mo akache Mami Jane Adukwe Mensa wano ena ye chairperson ema electoral commission na ene womo akwatena se one nsomtwofo ene eye security task force awodo ya womo beboa sebe ya bambo ebetumi akoso ewo nkremantemo EC office ewo na sa ehyiemudie koso na enu na mami di tudwa se sisi ade ye KaseƐ ade a eniema ye kwa akogina so na se de kwa akoto aba afi December na se bosumi December 7th no bibia ye ready ya wo ma hyase echeche ede ama mantama hodro no na wo kiremu se bibi ti se biometric verification devices BVDs no no say aye ready afi ballot papers no so aye ready eno achi voters register no so aye ready na wo motimi achebi ede ama mantama wodo maako wotwe sa wo hwe oman Ghana ya mantam no eye maako dunsia enu nti wo mo chemu wotwe a aka emu wotwe ya wose wo mo de aka edekọ na enu no wotwe se ebra na nhyiemudie ne koso no a ento se enne ebekọ na wiye no na wo mo de bi nso akopie mu ewo mantam ahodo ni mo na enu no wotwe mu ya wose BVDs ne de eno no abro so a merekume ye da ye nim yidie na chese no so wo mo acheche ede akọ bebi a wose wo mo di kwanyina sebe ya December 7th abatwo no bibia be ready na yetumi agina so akwakoto aba eno nsem sei eno chiremu. All our registers have been prepared. We have completed the preparation of our voters register and they have been disseminated across the country. We are also near completion with our ballots, the preparation of our ballots for the presidential and parliamentary elections. And all the ballots, with the exception of the Northern region, the Bono region, and the Bono East, have been disseminated to our police armories across the country. I'm well aware that the ballot papers for the Northern region, the Bono and Bono East regions will be disseminated to the police armories this afternoon. And we'd like to thank the police for their support and also the army for their support and remaining with us throughout this process. As you may be aware, in each of our printing houses, we have not only the political party agents, but we also have members of the police service and the army service accompanying us and observing the process along with us. And so we'd like to thank you for your presence at the various printing houses and also for accompanying us to the various armories. We'd also like to thank you for safekeeping of our ballots in the various police armories across the country. It's instructive to note that our biometric verification devices are also being prepared, and we are confident that by this weekend, all the biometric verification devices will be safely lodged in the police armories across the country. Ani okwoti electoral commission wo mo ba no deni na woto asubiem eno wo se afia bato wo mani abrepa so mbehama bibia ye fan na asumdwe nso aba enu nti electoral commission recruit adwumayefo officers no wo mbehwe ama bato no akoso Ghana fana bebia enipa mako 210,000 ya wo mo beboa ama bato no akoso. The Commission has recruited close to 210,000 temporary officials across various categories, from returning officers to deputy returning officers, presiding officers, polling assistants,
in all the 40,900 plus polling stations across the country. And as we speak, they are undergoing extensive training in all the constituencies. We have training undergoing for all the categories of staff. And as a top-up, we have also developed some videos so that once the training, the physical training is done, we will disseminate the videos so that our staff would be able to refresh their memories and go through the various training programs that they have been provided. This year, we have developed what we call aid memoirs, and based on feedback from the ground, from our officers on the ground and feedback from the various election observation missions, we've developed aid memoirs, which are basic instructions on key aspects of our work. And the aid memoirs are instructions that will be posted on the walls at the various centers, right from the polling stations to the constituency, regional and national collation centers. There will be basic instructions that will govern and guide us in terms of the requests for recounts and recollations and so on across the various collation centers. I was your phone in K Electoral Commission. One chairperson, Mami Jane Adukwe Mensa, na chairman Edema National Election Security Task Force. One Ukroya Saye, Wamai Ghana, ye IGP no, Dr. George Ekufu Dampare, one also sorry and was ye bo about Wedie, Abambo for so a crado papa, Yabeha said, Bibia bear fine. Now, what about what you say about Twemo, what Baby Disabin some phones and Huno, one Kasa Beto Kakanka. It's not that we have the logistics, almost all of them at the regional levels where they matter from the center. Then the next level, we also, with the technical team and the technical team, knowing the work that you've done, briefing us on it in terms of being able to know the distribution plan also from the regional level onto the constituency levels across the country, so that I will provide the needed support for you, as we have always done, to make sure that we take that aspect also of the team. So, Madam Chair, in brief, we are here to commend you and your team, and to assure you that we are there for you and your team in protecting you and ensuring that you have the peace of mind to do your job. And also to let the organizers know that we are also ready to do the job that they have assigned. And to plead with them that the way we have conducted ourselves so far is commendable, and the credit goes to every Ghanaian. Violence associated with campaigning, registration, and all that are so minimal that we are turning the corner when it comes to our democratic dispensation. And we should stay focused and make sure that at the end of the day, Ghana wins. And finally, also to let organizers know that at the end of the day, each one of us is talking peace. Let's continue to walk the talk of peace as we have all been preaching. And the way we are going, if we double it, I can assure you, Ghana will continue. Wadi Payatin K Chairman, Emma National Election Security Task Force IGP, Dr. George Ekufu Dampare, Afia say Omo Mbedin sem hunu wabatu wanaseno, wambatu wamo dre na bill, And I am passing say Bambono, and yes, I'm Ketua. Why by what you say? Now, don't say, may my cousin be said, maybe you to Fubimu. Debut. Would you also be doing some for this? Ube one way. Na fe no be tufo. Me me tufo. Ona na won tufo. Wo papa tufo. O ma me won tufo. Wa nyansa no wonim dada. Nti so de wo se de oba ye ne ma hunu bi wo patam na kwafa wo yodi aba. Obi anka hwenkyere wo. Kokoshia na wahia. Na ye kora mse Ghana ha ya doso covenant na bete so orepa 100.7 FM ugusu ho. I promise 102.7 na promise TV so ye dempa nti egusu aye so mo a. Tani ya wodon kokrum Emma Council of Churches kwa Afra Prince and HSTV FM abato peswa so epo emantem ne Prophet Dr. Caleb Derby odi atudwa se aposifo se de omguso omo kana bambo de won bayirim na nso so ese abozokwa ene medjapa ye mpatem ho wo mu hia bambo pa se mu bayire pampe se witua na aboa eneyi se de omnyina kokohia ye na wo mo fa adwen se beye a yedie ena afa asumdwe ebetumi abamu nkomo echese na enono wabra NDC amayoku no ni nkofo bi edisiri mu den ne wonu abo Dr. Betty Crosby Mensa ni kwa yiri mu disiani oh na nya kura na nya
kyerɛ sɛ obia yɛ na ade a obia tisimsa na wakɔfa yoi ɛde abɛntimentimi ho ase yɛ ba patamu hɔ bra na obi na me baabi ɛyɛ ne campaign no kɔfa asa patabiribiri baeɛ na wono fotuo ɛne wɔhwɛ ɛde ama woni mafoto a mede ma security agencies ne sɛ ka wo mpremenu a yɛyɛ saa peace campaign yi ɛsa tension a ɛwɔ ahane nti na mo metu ɔmo fo sɛ ɔmo toa so abatoɔ bere yi ma security agency no nkɔnkɔtaa obi akyi ɔmo yɛ ɔmo adwuma sɛne ɛtwerɛ no kyerɛ yɛ no ɔmo ma ɔmo ani nkɔ ɔmo adwuma ho nyɛ yɛdi adanseɛ sɛ bere bi ɔmo ma yɛ bambɔ nsɛm a ɛkɔ yie ɔmo ntoa so nkɔ na ewie na mmom mesrɛ sɛ sɛ nka yɛwura agp dampare bɛtem ase a ɛnka afewei abatoɔ yi ɛnka yɛnya reinforcement paa wɔ afram place ansa ne yɛato aba no ɛsan sɛ tension ɛwɔ ha enti prophet Dr. Caleb Daribi ɛna moten wanka no MPP na musini ya wogina premier hyebedwa kumun ɛne asiama ke anim ɛne NDC wɔno so di wogina mu Dr. Betty Crosby Mensa kyerɛ sɛ patabiribiri no a ɛkɔ so no ɛntwa yie kura ɛntwa yie na nkasa sɛ ɛba ne sa sanse we chitafo ni no ɛno no sabi kokromotie ne yɛde kɔ akotintimu saa ne mane manyina atwam nti asomdwe mu nko a ɛna deɛ ma hui me baayɛ na asomdwe ɛwɔ ha kɛseɛ a yɛ nyina asomdwe adeɛ ne yɛhwehwɛ no kini sɛ bɛkɔ wie pa nanso yɛbɛwie deɛ si anyɛ fɛ mani ansɔ na nyɛ mani gye na we kyerɛ sɛ Omo boy ho ban ewo Afram Prince ha adoko krum e ne capital town omo fam ani anto form ahwe nyema yi anto nyema yi a menim sa somdwe beba ewo 7 December aba beto na emom NDC 4 bae no ehwo na independent candidate ene NDC 4 no ayese mete wase bi esi wa chiri ho enom na kofa ntokwan ede bae a ema enkonwa ne twede toto eba mu eye me ferry eye me niwo ewo ni amia kasama busuafo Afram Place for the aye chire enumre se mi wo gidie se enhihye ye ya asofo ehihye ye bedum ye ni ye di ye ebesere without politics ye ni baba de na ebetwem asa na wunu ni akọ to ni twem a ochina hu na beti achi obi hye na buru atade amoma ne hye de NDC cha amoma ne hye de osono atade amoma ne hye at the end of the day what is your power enti na no MPP ni NDC for no so e dia mo de tudwa we nyina kɔ so e wo donkokro mu kwa Afram Place North abato empeso ashopo e mantemu Abusuafo ya tuwa KaseƐ no so wamampanyi dada John Dramani Mahama mene wakasei wakwa piemo ewo atoye mantemu Western Region ene fomi akoma yansa enwo yesi ho ya wode kwobontoa na chese reset ho asem no an woka kane mampanyi kire se o my Ghana baby ayedru na nye not enkoyie kura wo man ni mu agija yesi kasem asei eniema ebisi basa wo manfo osu ye twadwadro enu ntia wasa tetere wo man ni yie enu no ode edian to so wase wo resete wo man no amata se yakọ back to factory reset na je se wasa asase de free wa e de aba bedru baby e wase yedro na wokọ atoye mantemu no wokohia nananom ahemfo ya wo mo ewo ho enu ode nani so ade hu nyina e de kwotu wo mo nim kyerɛkyerɛ niema wo ba biom a wo ba beye e de ama wo my Ghana ene atoye mantemu fo na kane mampanyi John Dramani Mahama waka ni nsem nyina wie ye ena nananom ahemfo so kyerɛ se ayo wabade a yenhwe wonsem ka ya trotro de bebrede egu book mo ye basane egu ho obi beka se me be fie e de egu ho no mo amapa na asemu a ahemfo no ka ne se wo ba toye mantemu a wo makwan nye akwan no ye bisi basa montemonka ena tese aje kwan no aboso afede to sumiedu wo mu nsuo eno nso se kura wo mu nye nsuo no mo anom ena afe koko a wo mu ye yesi koko no se ya na ese tese enkoyie kura enu nti we nyina ka ho amene atoye mantemu no enije nhede ni ho saa enu nti wo mu srese wo mampanyi dada Mahama osa bebie mu a wontwa nani emehwe wo mu no eni ebisi ye ho dai aban bi obi sende bo na ban de wasere jamfo ye hu se yankra no wanye ye yo se niemo aba wasere je no wamba wasere je yentu yenjine nye karamse ya wase yensasi karamse ya onam do ma se chara kokoi wase yi ti o mampeni ye pede ya kama se bio eche wa ho ase de eba
urade ya wadom na ba wala nchajama ya yewimpo no me yesran de si ya no galamsey fu na nanom ye ni mechanism ya betumi ya daye nto ma panim aba me peda kan ye de chamfa no sizimo mo bebie Ani ekwoti eye nananom ahemfo ye womo ewo atoye mantemu Western region en womo de womo asem ato kane mampanyi John Dramani Mahama enim womo se galamsey no ese womo ne mapa Awushani ato aso akwa ani mansanfo from Promise 102.7 Promise TV show no de atene se mampanyi na kwaku fado eba ena wo se Yankopon bo se obesi aso da kakraka bi ama no no didi no to so National Cathedral no ene ese eduru se na no da kwa bi so na hwesa kiri bi na cross no timi se yu kofo etwa okra gba ne sa okra no ba bi anatie se wo mo ba besi no na sojafo bi kwa na wo ho ne ade atutu wo mo ne ajaje sibi na afi yeso mo nyina mfiri ho na sade ye de ho abrabo ene eho empenti kwahye nipa bi ensan titiru asofo bi no ma wo omayimu so feripa baako ya ho so dim tintiman ya efa no chese commission kura no anaja ye hye da te yeso mo mu na ehwe so ne Reverend Victor Kusibu Aten eno na Samuel okuje to abla kwa no tom na hye bidwani yendi sibra hye bidwani ba betu dwa se what na pa se papa prane kankan adontwo no na adokoro no pa sesabio oba nu fumunsuo no na wase enka animanim ya mpanimfo pakwan onfa so na sikapudu asabre yesi atwa na yefa si na National Cathedral na susu ye hunu se foundation kura ye twa no e wase nka yire pani pampe sanse bibia fa ne nsa ase enti bra asam no kokodi Israelfo nsam na Israelfo yense no behwehwemu ena no de ya enrampo ka kom se fiadam ho ba bi efiri fiadan no ana na eba se da bi Israelfo so mo hunu fobuo biada Reverend Victor Kusibu Aten ho ene said ye na ayi okudjeto abla kwa HH mu de for papa no tisraji for de orma kasa na nwumre yi ene okudjeto aba bonti bi mu watches na so for ya said ye mo pese mu huru ndi se fita na nso so onye fita proyere de oda so gina na so de emu de ode agya lawyer so lawyer ni akiri na fe enhwemu bia no a wasa lawyer ni sa ye kokosi ase no wonye esanso no wote ne ho ase a enye yi esanso kofa asem ne ba ye no ba bia koduro no hu se strategy for atwantagia and we did attach this judgment in our petition. So I get the impression that clearly Shrine was on a mission to whitewash Victor Osimhen on the matter of his double identity and conflict of interest. But as we funders always say, truth stands. No matter how hard we suppress the truth, no matter which institution is involved, the truth shall always stand. To jail is 2.6 million. Secretary to the company is there. The National Cathedral board. And the payment is made to James when he is director, when he is Communal Vigilance. What's in Communal Vigilance story that the National Cathedral of Ghana was paid back a short-term interest-free loan which they received from Victor Kusibu Aten or Communal Vigilance, however you want to go. Now, interestingly, Shrine itself in this report, when you read the report, says that documentation to support the transaction. And they actually condemn the two corporate entities, the National Cathedral of Ghana and JNS Talent Center Limited, for their frightening lack of adherence to corporate governance practices. Despite the lack of documents, the lack of evidence, Shrine says that they want to go with Victor Kusibu Aten of the BJP, that it was a loan that he gave to the National Cathedral of Ghana, and National Cathedral of Ghana was paying back, despite the lack of documents. Very, very, very curious. The logical question that arises, which I want to pose to Shrine this morning on the Kusibu Aten, is that why did they rely on only the passport database? When the evidence are attached in my petition, presented by my lawyers, evidence from the GRA database, I will make copies available to you. The GRA responded to an RTI.
yo enti wapani Samuel okuje to abla kwa ena mote ne kan Northton mrahye bedwani nti wose on charge for no enya adwen nse de waka no anti ne lawyer no esa kura asem nwa asem na ekreka we say ye no kre charge for so se wo mhwehwe mu ne ntisa enti hwan na eka no kre ye wo mo asem bisa na abrantie bi wanya 23 years mfinhye aduonu miensa ne di Evans aye MTN Ghana Foundation womo ewo dwumadie bi a watu ne din se Bright Scholarship Program eno no ye emofre bi a chese MTN fo no wahyeda ede womo atoso adesuafo bi a wode womo atoso eboa womo nkakra sebe ya womo adesua no ebetumi akonka nti saa brantie wokasa eye Bright Scholarship Program ne ho ebi na okosuku ewo K University suapo ne mu bie enei yesi ya bona baso abasobodie tentenche pa eno womo de ama Evans ayese otumi ahia de akwani mu yie papa na saa abasobodie ya wonya yei eye best graduating student in Doctor of Pharmacy and also in Doctor of Pharmacy etwanitiawa can say from D na we no a class of 2024 K University 58 congregation and womu ya wetumi agesa abasobodie enyansam ketwa kura na College of Health Sciences ya no ewo K University womo ene de saa abasobodie edema brantie say wa boy djuma wa ya de wo suade akwanimo ya wetumi agesa abasobodie na ebere wo de ma no ape ene wo se me wasam ka de kan me de aseda piesie ma MTN Ghana Foundation se wo matumi aboa me support me amenne matumi asuade akwakodu sampempenso yi afei wo mo de abasobodie ma no nso wo se wo da wo mo ase papa na no nsem sei na brantie yi ede tudwa. At the time that I was applying for the scholarship, my sister had fallen sick, and all the money that we had was just going into her bills. So it was a chance for me to alleviate some burden of my parents. So when I got hospital, then at least I knew that they had one less child to worry about, so they can focus on my sister. MTN gives us stipends. They sometimes give us airtime, and they pay for our school fees and accommodation fees. No matter what the fees are, they pay. That was very, very beneficial. Aside that, we had a chance to be exposed to a lot of mentors. So, particularly Mr. George Mr. George, he has been very, very influential in my life, and I appreciate him for that. And I wouldn't have known him if not for him. Woni paratini kai Abrantia Evans aye ya wedi nkunima ya bona baso Doctor of Pharmacy from D abasobodi a wonya ye eno no wo mo musianza akwosu ene de omo ya de o adwene ni mu dranka sankasa nyansam ketwa kra na other beneficiaries enipa bi anasa adesuafo bi a wo mo nso MTN for de wo mo ato wono mo Bright Scholarship ne so bie no enso so kasaye Jano Charity anase Jano Chati Joseph ena Sylvester Salasi Agbotoku anase Agbobotu Derek Mausi Emmanuel Yoku wamunyina so edi aseda MTN. Coming from a family of 12 and then having 3 siblings going to the tertiary as well. Together with me making 4, it was quite a challenging moment, and then the university journey was looking as if something that was going to be forfeited. So I was on the web searching for scholarship. I applied to a lot of them, and then God being so good, MTN Ghana came to my aid, so that was a turning point for me. Today I can say that I'm graduating as the best student in my class with a CW of 82.18. Oh, I'm not close to the college valedictorian goal. But that is not the point. The main point is that MTN has helped me, and I'm part of the best graduating students. So all that I would say is that God bless them. When I got admission to the school, it wasn't easy to found myself for my school fees and hostel fees as well. So along the way, MTN came to my aid by bringing out the Bright Scholarship, of which I was. Ni okwoti ye adesuafo wo moda MTN Ghana Foundation wo mo scholarship ni subie no na atese wo kasa no edini de mi mobiem edin no atela pa ba ko no agobotu
nya sabgoto ni nguma bi anim bona me agobotu chati adio davende sanete ya twaso ya kwere di ense mfufuro mum pene oda kokobodo ano eni Ewura Joseph Boahenedu na wodi ato na mekuafo mo wo atoye atifi mantemu na chese Western North se wo monyere won ho na koko anodo ho no chese Broni beka ne pruning yese uyi nkrampa ne ade ade nyina de aboroso ne chese anyini ni nyina no yi firi ho na de aka ekoboko ba ne sanu a emframa edi kan nya kwan fam afi soso enwemua ne sa ne ma no mbam no mtimi kum koko no anonom ene de tete sa ne nyina yade ahodo no eno so etimi efiri mu papa afi soso kra no se de ni nyini no esa dane na ebeye fe no eya de eburo so kra nti se koko no kra wanyini akoduru pepe so be no ubese na asan aba be yenkuma na abedane abranti ana aketesia senke bia wo gba abrewa anaso wo gba akokora no nti se de etie ni na futu a wode ema woni so be yire won ho mo aba mu emu esanse koko adwuma no eya de bia ebua pa no ampo ene de twa Ghana furuma yinim se koko kwa afa so na edi Ghana beduru pepe so na me yedie mu no akona nim ye papa wase Ghana koko bodo de ugina wona so sakonua se nyina mu wo be yire won ho na wabwa koko akuafo na oso etimi akọ nanim koko mo makwan wofo no enunti o mampani de me bae ade ba kwa mu yese kamafo koko amu ye nyina mu ye proni enti akufu adure nya mo hwe kra no ye proni ende yesa mo le kan koko wa nya mo hwe kra no ye proni wa brunu we for her o do pa fertilizer wa asase so nyina empa mrew o di koko na sia enhire no emma enhire no emma ba wo brunu a fertilizer no kra nya ma sia mo post na sia no na unity enhire no natural e pasa wapani Joseph Boahenedu ena ye koko bodo pani na ni nyina emu no safi ntakan ya chese pani oho anaso hina oho safi ntakam ene nana kwadwo somwa bo abanu aba so papa sesesei baby akoko bu akwa akoduro no na nkomani nna no mani nna sesei kwakwa akuafo enya ni daso pa nti safi ntakam wo mo hene ninsemni aye pa se abai afa hoka o idisa adwuma no rehabilitation o se area bi wo ho a omutuye no omuwie bat oba wa hye ebo se ye tie bia o bekoso na de tosin bia no o me ni ye afi ko brass so ye o hye se abai apagam se wan pagam kran ka be de na so se won tie ase at least akoso ya eboai amakuafo se de am bia na ewo ho no se aba akoso eboa akuafo enti nana kwadwo somwa na oyesafi ntakam hene na Ewura Bernard Owusu Bempa waye kwada su zone chairman Emma Ghana National Tailors and Dressmakers Association already edi atudwa kire se Ghana mebunu ye nyina dodo no ayemfa ye ho nhye ensano dwumom sanse eyade a eye papa emasika eboa machese obi a wodo wako suku ya wono wakoje ne nkrata na wotifi a wo twense aban bema na dwuma ye obetumi atena fie beye mfie mienu miensa enan saa bre no a wode te wo twen aban adwuma no ena nka wode kwa akosu adwuma nka saa bre wapon ho wankasa wabie wo shop ya wahya ase a wo ye adwuma na ne wahya ase enya usika ede egu botom wose he wo mo ye nsano adwuma kra no ye ka wo mo usika kra mpoche wo mo te office na opani kire se ade ba kwa ye ne ya watate senkrofo ka ye na wo pese wo ka ho asem ne se dodo na ase han obi a wabone ena ye ma ne kwan e ba ne kosua tele adwuma obi a wabone ena okosua entade pam obi a wabone na okosua mpaboaye okosua nsane adwuma wo se enya no kore da na wadwene no se enkoyi a ebede mpo no wahia obehu enu ntinye obi a wabone ne yede na eba so omesua nsane adwuma wabo wo mo ye uko school de ebeyo munyina mbetumi aba enu nti saa bre ya ban adwuma ho aye denden a wo pebia ya wunya no fra
fabra na besua sare dwuma na ebebo pa wo de sansem wetu dwa wa bra ene na wo ma makosua eye dressmaking ne tailor dwuma ebinum graduate e wo kwada so e na ogina na nemu a wo kasa ye sei e na ochemu ya meka ne say enye omo ehia omo anase omo mfu school mo ntwa nkwa se school ne kura se school wa nku di adwuma no ntimi nya ane se na adwuma no aye school measurement bi bia na school se sa me fi sa me ko no se mo fa mo anku school be kura no omo ba adwuma no mu adwuma no be ye den ama omo ana difference omo se nkura na omo akọ school kaka ane omo ma anku school kaka na se omo ma akọ school no omo ba adwuma no mutimi kuno ni ntem ba omo a mo nko school no ba o te adwuma na odre na wo ko ti na yi so o tena ka se mo mango school and ebesu adwuma omuntimi nya adwuma no ma na emezu si ne school no adepam no adane school nkan sha amede masa afo no nyina se omumia omani ebise adwuma hia de ya na enye yize abrewom akombom nya na so umia wo yire ho bo tiri mu pose bo wadena boso se ahokyere wo ho na so mesua that bi no kubedi so mfaso se na yewo nipa bebure adepam yinti no no munya obi a na adepam yinti na ma omo ayi o my room ani okoti eye ora Bernard Owusu Bempa wado aye kwada so zone chairman Emma Ghana National Tailors and Dressmakers Association na graduate no so e kasa ye wo masem enie omani nye adwumasia de eye de wo mkra kese kra eye ne se wusua adwuma edibuo bro opanyi bia hu a wogu adwumasia school kwane ye kwa ye uwe ni munya adwumasia so eye ni munya na me kosua adwuma ni bi na de wo ma na ye medane se menya nsie miensa me dobu bia na menya twa na anwumla ne anopa na mama ni titu madam beba na matwa job na wie dada na magim fika gumboto inti se basi ya ko baabi a me so ye fresh staff na me de me number 1 omuka se emema ntimi nsie adwuma adwumasia na ye ma nko a me sire ye nuano mema no sisi fashion na ayede emu ayede pa si opam ade ba ko a odi sika ema ni be ye wa nkasa wodia nti me ka cho mo se omonyire wo mo ni nuano mema no so mo fo mo nhye fashion ni ya be asamba ko ameka no se kada madam fo na se empo ya ba no ye wuye wo se empanifo ba bibia mu ya bem madam fo nso hye ye nkura omuka ye ho obubo aye ama ya bedu pempenso ya ni ye do mase ni ye hye omu nkozo omu mo aye nuanu nkuma mo mo wo echi no mo no mo awo mu no mo nso tum na ye panyi te saye graduates no wo wo feye pa ne wo make up nyasem kuma ya wo mo wie school wo makosua nsa no dwuma akosua tailor dwuma ne ade ne wo mo graduate ate say wo mo so kasa no na kama guy Krobea efe akubi oba so no mo mienu efe pa omienu efe pa Today say and no promise 102.7 FM show any promise TV ya bayu and ya twaso ye create dey be ba na dwuma ye nti na chese eno no ya kwa ni mse fufuru mu na chese ya tie simo no medical and dental council for and I say so me so mo brebre mani ase a wo mu ada wo mu ye sin ho adwuma enya wonam timi hia obi pa sabi o tibe fe wo se o fe ne se no eje se adwuma woni sen wa wafe ne ho wo se nka utimi kopie mu pa wo dentist bi ho na wo pe kwanfo be fa so a wo be ye ne sen ho adwuma na nso so medical and dental council for so mbrebro mani ase na hwehwemu o ma ye ne ba beto ma pono so se wo mu anka se nwefo no ma to mo se akwaje ntete no wani chemu be se adwotwe miensa 83% ene o mugu nkan asante man tamu enkura kese mu nkwa ro mo pe enti pasen ko be chi chomu no makọ baabi ya no ababua amakwabra so ofe ne se kyerɛwo na sɛ sabio ɛsen no ka wonte ne bia nti betumi akurakura na nka ya kurakura na kakra no na ho ate no aha wo munya saafo ni bi ɛna wo matumi ayɛ ho adwuma enti wo mo register na nkasa Dr. Divine Bayubala ɛna ono so wakasa yi na opani Bayubala ɛkyerɛ sɛ hwɛ sesei wo mani abre o machi chomu pa ti baabi a wo bia no se yi se kwa na so nkonko ade a ene wo mo ne wo obi ka Dr. Divine Bayubala ni nsemni 64% precisely
in Greater Accra region. And then Ashanti region has an additional 19%. You put that together, it's already 83%. And we think it is unconscionable as a state for us to, as a statutory regulator, to watch this happen. But the good thing is that is the decentralization of both undergraduate and postgraduate training. It is now the responsibility of the Medical and Dental Council and the College of Physicians and Surgeons to work together with the critical stakeholders to ensure that this consensus area was to redress these areas of inequity, not just in distribution of the numbers, but also quality of care. Because to have quality health, medical and dental services, the most qualified has to be present in the regions, the district. And Dr. Divine Bayubala and Moten Wenkano Ono and a registrar at the Medical and Dental Council for Chairman Emma NPP National Council of Elders Orua Hackman Owusu Ajamai na Orua Chese adie bia NDC for ya na ya hwe ebetumi akwakofa asem aba pa ede asemni ye kwoto ababa akọ NDC for kasa bebre aboto ba akọ pe wo mo kasa bebre chese ensem no so NDC for kanu ankasa wo hwemu a ense don to asumu saa o enso bi enimu saa ne ade na Orua ichiremu a and electoral commission for ya NDC for singaw wachira electoral commission for si o ya the register number wamsi ye yantiase ya the ballot papers aba wamsi ye chase and some say basa wo de bobo edum ni adan complaints nkwa na NDC for free say electoral commission sha se wo ye nadwuma no wo ma ya aba be pemo na wo mu nya complain no eye enu tie we chiremu a ene na akofa Yesu Kristo kura aba se wo ma electoral commission for wo chairman na wo metoto niema NDC for mbenya Yesu ho asem aka na Orua Hackman Owusu Ajemai ne nsem enie. The posture of the major opposition party, for me, it's not right, because it would seem as if that they assume that they have already won the elections and that if they don't win, then something has happened. Believe me, if you bring Jesus Christ from heaven to come and become the electoral commissioner, they will still complain. And these complaints, it's not helping anybody. And these threats and what have you, not helping nobody. And this has permeated the society to the extent that even at our legislative organization, i.e. in parliament, things are not working the way we expect it to work. And they owe it to us in parliament. The people, it's not their property. It's not the property of the speaker. It's the property of the people of Ghana. And so they must listen to us and move on. But it's not, I mean, sometimes in my quiet moment, I feel like crying. Because when I was working for the United Nations for 20 years, I decided to leave as chief, and at the expense of sounding immodest, it would have been that I would have been the next Director General of the FAO. I came, and Dr. Sefwood, all of us working, hoping that what has been achieved elsewhere, we will do it here. Eni okwoti ye Orua Hackman Owusu Ajemai wa chairman Emma NPP National Council of Elders na kaneno krano no ye dwabemrahye bedweni yo ya dwa so na yenya ye nim se futuo no an ye de me mama ye ho a afia ba no ye 22 na emafo no mante wa no na ya na dodo no akoma woni sanse eji yoyi na chese na emafo ya wonwa ni dima kotre kuma se da assistant president ede Emma Susanna Wesley Mission Auxiliary ene maame uros ewredu odi atudwa se we die adwebere o na emafo no yiguso aye kan yesi ekeka mafunu bekeka madampan utu okrafo utu monefo enu nti kakra koma we no eyafutuo no a na nsoso sabio ayisesi ayi wo mi nimre wo mi no obi nchira kwada nyame bia dwen da ntrim yesi ukokromuti keke ena ade fa kotimo tum na kwoto aba na pe oba bi fa obetimi agina won mudi wahwebi wonni mra be kwa koyodwuma kokori wadwuma tie nyakopon kwa ma fidie no asa kosi memenda dodo no abe home so hunu akopo fie ba bia ahye nyaka pintin bi di nyafufuo bi wi mene a wapo oba bia da we enye mansotwe bia woni esentwe ni akua firiye ene di nkomo Kumasi Aida Sisanche Lady Edema Suma ene Mrs. Rose Redu ene odi afutuo ekwama awufo nyina sem onya won mas kasachire ewo afi abatu ye hu se abatuo brene adu ti esanse ye man ye de pa asumie ya abatan ti ye pe asumie ma o my Ghana ye asumie man ti ye besre o my ni nyina asori ma yenya ye kwadwom
wiasefo nyina sɛ yɛpɛ asomdwie we enya ntɔkwa yɛ nyina yɛ nipa baako yɛadwen ne yɛkyerɛ nti edu ho a kɔhɔ kɔto aba bɔkɔɔ na san kɔ fie na kɔtena ase enya ntɔkwa edu ho a onyankopɔn na ayi nipa no sɛ wɔmmedi yɛ so nti yɛni obi ani ase nti yɛsrɛ abaatan no wɔn nkasa nkyerɛ yɛ mma mmeranteɛ no wɔn na wɔn asɛm hia yɛkɔma wansiri a wɔse kɔkɔ ntɔkwa yɛmpɛ ntɔkwa yɛdeɛ ɔman no ehia asomdwie nti yɛsrɛ abaatan no nyinaa ne mmarima no nyinaa youth no nyinaa asɔre nyinaa asɔre atwa Ghana nyinaa akyia sɛ wɔn nkasa mfa abatoɔ yi ho na yɛn mma no yɛntu wɔn fo. Owie nso na bedi akyire nso de afutuo ma ɔmempani a yɛbɛto aba ayi no wɔ galamsey. Yensuo galamsey ase yensuo nyinaa nti mɛsrɛ ɔmampani ɛne saa bere yɛ abatoɔ abɛn ɔmampani a yɛbɛyi ne sɛ ɔmɛhwɛ ɔman yi so deɛ mɛsrɛ no ne sɛ ɔba ɔmfa kwan a ɔbɛfa so a yensuo a ɛsɛ no yɛbɛtumi abɔ ho ban ɛfiri sɛ yɛni baabi a yɛma yɛni ɛni nsuo biara nso wɔ baabi a sɛ yɛnsu bɔntena ɛne yɛnsu wɔ nsuo a ɛda wɔ man yi mu nti deɛ yɛka meka ne sɛ mesrɛ ɔmampani a yɛbɛyi no ama na bɛdi wɔ man yi so sɛ ɔmfa nhyɛ ne tirim sɛ ɔba yɛnsuo no ɔmmɔ ho ban ma yɛn. Mrs. Gloria Shandom ɛna yɛ nkane dwamtenani de ma ekue. Normally ke December but we know yɛ de abɛhyɛ this time sɛ bɛyɛ a yɛhyia mu de betumi abɔ mpaeɛ ama abatoɔ no a ɛba no yɛhia sɛ Ghana yɛn nyinaa yɛde abatoɔ yi ɛbɛkɔ Awurade anim na Nyame ama ne nsa so na Nyame adi nkunim ama yɛn nti abatoɔ yi de anim sɛ agyidifoɔ yɛ mpaebɔ Awurade bɛtie yɛn. Entina eno no owura ye Rose Radio ena mote no enka no Kumase diocese anankasa no Susanna Wesley Mission Auxiliary ma no de no ona oda wonoma no ene promise KaseƐ asamba ko ne ebisa se ene wo mafo etwa dwadwo Ghana fo super papa baby abekọ bia everywhere you go amafo se sikasemo ayetare economy ne nye ene dollar no anase abroche for dollar no se ne esi hwesi di no nyasam keto awoton ayento sika kura wokoto aduane edie kura no ayeden ede ama wo basuku fees eden nanso afi beko na wieyei ensori akese ne emu nketoa wo mo se bibi the Thanksgiving na chese ye bebo afode akyerɛtwe di ampo Nyankopɔn se wadom ya aboa yen ama afia kɔ aba betri yen biemu dia na wo se ye dana se na ensori ni bi kura de wokɔ a wo mo timi twabo ne to target ene 3 billion afi we ye pe 3 billion ebi so se afi we ye pe 2 billion ebi kura de 10 billion en wo mo gye edi free asorema ne nkyɛn enu nti asɛm a ye bi sande se sa target ya ensori no wo mo de to aforebo ne so no a enen so sikasɛm a ye de ehu hia saa se ye yire asorema ne tawe se wo mo mo afode emiemfa nkoye Nyame adwuma na ne senti ye kwa ma ne so na ye ni owura ya wono ye evangelist ohene akosi donko akwa twetwe nkomo o Methodist asori ni mu ye opanyi wotemenka memwadwo evangelist hello evangelist wotemenka ye toto homa no se ye nsabeka evangelist na chese ye ne no adi nkomo ene nkrofo se ne emu ayede pa sikasem no aye something which is the ye twia ma aye se hwinimuhwi otwia na ohwinimu kura tutu enu nti no ene ya ye kwọba afọde ne ade a ye se ade koye Nyame adwuma yi wase yire asorema ne tare se wo mmọba afọde ana wa bra wo man ni mu aye din de ebedie krampo no enya asem kuma enti no ye hwe se ye sabeka evangelist na ye ne no abosa enkomo evangelist otebenka hello Mama meto nkapa say meto nkanka krankakra evangelist we dey say wo wotemenka de a ene na yemmo nkomo
ye nyina ye te Ghana ha ye hu se oman ni mu aye de papa amanfo so osikasem ho enu nti saa bre ya enkrofo be sha ase abebe gigigi afodebo ne adeade ye beka se ehu be hia se be yire asore matare se won maba afode asore bi amanitua se wo de ne target ne ba na mokobo wie na anso a kwesi ada be saba no baba be ka chem se anso enti musa mebo kosi se be so yese ye ne saa because na eniemu mu ayede pa Jesus. I will call. Go up the station. Hello, evangelist. I will come. What did you do? Station for not a station for another. We out there, young cotton, na the attention say office office e ma no de bia me kan fo e de mamo say momo de mamo nsan ka bi we need hair supplement ya de mamo wo ba no say me ka kire se bronya ba me so be di bronya no adi na di ni yie pa na fie nya akono nye se wo be tre fie no be ye ho star bia ya ye adwuma fiti afia hya se be pe se bra ya ba fie no me anwie ho na fie ni jembre fie ani jembre fi kama na wo benya hoden de ahia ba ma no a na chese obsessed and one na wo to bo ase no ayusuo wo ba wonyem ana se de wo ma abofra no fo ontumi enum bi na wo nom na emo hoden na wo libido no ekosoro na wonya atenka papa bie na ho sisi nwoso na chese bibia de din saa no umse hwaya akona na namfie ho so hunu na aye logoze titobo ase na de pe obsessed enwa no eye OVCYST obsessed papa 0596607858 ana se 0500210133 WhatsApp when was WhatsApp no 0596 607858 kama obsessed no call evangelist evangelist otemenka aha wudem na nkomo a ye bono ene se afi ko na wieye ye bekasa asori mamebo afode ebi target akese ebi de nketoa 3 billion 4 billion ebi kra de se wo mkobo afode de wie na sika no anso a na wotwe ebesimu no wo mesa babiem se sika na anso ti asori ma no wo msa mobiem na ye bisa se sabre ya ne memu aye de sika se mo aye taweyi ebe hia se ye be ire asori ma ne se pampe se wo mo betue sika de emfa nkoye nyame adwuma na yo me da wase metia no watie fo nyina asma ubisa ne de ensase ye yire wo mu pampe so mo maba afore nemum esase ye kire na omufunu esua bibi wo mu se onyankopon a ohwe ye so okra yen awose ye kire ye ni so kire no nti ni so kire no no na ma afore aba na se ye yire na chintin de ensase ye ne sa nti ase ba mu a ono abehu de awose oye na de mi bisa ya wo kase ensese ya yire wo mo pampe no obu wo kro anya pampe no wo yire wo na emom no ase ensemu a wo mo kana akwa tese na da akwa so wo be ko ayi abrochire wo be fa ha wo be yese be bo afode na nyame nyi adwuma ma enti wo me bo afode no a nkwamhye na ememu ana eno eniama mienu baby a wodi kan ye no eye afene kwa wiye ne de ye na ye de rade asese odi efri afena asase odi akwa wiye anya wo fa baby a obi nso ye the program say wa ma afori a wonye sei wa ma afori a wonye sei enso ye dem eno de ono na etre de obo afori a obenya but de wodi kan bi sai ne de Thanksgiving
service near ye. And I have a fellow Asada and the man Yakopo, I finished now. Say Asada, I was here to know Musa Yakopama, Abu Obama, Fiat, or said that I say. You just maybe, I say. When Joey, I won't cry, the enemy different from we see. Entino, ye KaseƐ semi, not as I was say, ye free ye pim, a quaba for dear no, na seni pano make us say, a bit new ho, a bit new water say more de mano, now so I was say or quaba for dear no, ne be no a dear any pano obey ye, a sorry mano. Okay. Until I make us say, and ya pampe. Yeah, you want to them, you're to me, your pet. Now, the Pia will be clean Uncle Ponson, be a bone say. Uncle Ponson, so see no catch on a Utia, and a Bible Cassa. Why should not any part in it doesn't make sense. My member example, you know, yes, to call wedding Wakana, ye pensa or some fancy. Nipa ye pensama, what was the fancy going? It doesn't make sense, but only this, so now you to me. Sen kwa feso ye buno o pese o mu rakro no no onyango o se mu ntwa ho nsia o mo se no se o sen ka bia di bibi bobo adan na wall ni na ebu be yango bo se mu ntwa ho nsia it was not making sense but o mu di so no na wall no ebu enti ahotre bremu ahonyanya bremu Ghana economy no ayedin but what say no na se o de kaprem po fra akoma mu ba Oyankopon be matumi adietse. Na yes ya koye se maami abrewa na amanfo be bo afode akase a wono no ne kwanse kapre wo yifiri ne ntumam kotu mu ene maami no eka ne duane ne mole kitwa bi ne enwo kitwa bi wode ma asofo no a wo mo ba ne nchen no aha okay kitwa bi ewo mo no ye de kodase se Yankopon so ama Afia tua bi di se Yankopon ni beso na se fata se onni bi kura wansi di kura wode ko ba afode me de ye nyame adwuma o kapre nya ye Yankopon hwehwe ya we Abraham bro de Isaac imano se na nya Isaac no ope no beto ka safa na ko bo se apode na nya Isaac no ope o di so no o se afa ne mehu se wonsuro me nti afolubom no Yankopon pese o mu se yesuro no ye bu no ye tie no ye sutie ma no ye fere no ye ba o sankofo mu suro me na afa na nsɛ di etsi na papa me di wuwie afore ba asɛm a ye ke minimum sorry bi a o target no kora hia se ye de to sumpo eno de so say the target eba ne say bia na asɔre ni na age atum say o project bi project we ye pese ye na afɔrebɔ na chi nti ehia say eno de ye harvest committee ene mpanimfo na edwene bi ba nti nka target de nka afɔre ho sa asɔre na eye ne nsusu ye say ye koye school dan ye kosi hospital nti ehia say eno de bintumi nka santia ho minimum sorry bi a target no sa nso a wasa ko babiem ene ebufuo so ena sore ma na munim de nyame ayamamo ene ye de target ato na nso na efa no wakasa no wasa envelope say momma target ne nso ansa na ne ho ato no ehu hia za o say universe sorry bi ai minim sa sorry no me de sorry de ye na sa enti ehu hia sa anso a ye sa ko babiem mi prisi on sorry be bremu mi si abida mom so me call Assemblies of God, me call Anglican, me call Presby, me call Methodist, me call sorry me ha I'm to na minti bi dade enti we dey ayem foforo kakra enti de me bi sa se anso a e wa se ye sa bebiom beka se anso ntie nsa mo me nya sure yo ya boy we no de atia ne se de minim ne se ye bo wi a ye wi na mum ye wa asore ma bi akwantuo ni bibi nti o ma ntumi amada no mum na betra ya o mutade o mu de ba okay ye kan late receipt na o mu de o mu de aba na say ya bo afore ye ni akasa anso ye bebo bio de men said and share bida yo papa ye beda se enwumre yeso me da mo ase ono atie fo nyina na wadwuma ye fo nyina awrade sra mo na 30
about 35 days okay on for muna ntwa afi na so twie. Amen. Yada se papa ohene akosi donko evangelist wo Methodist asore na te se wo kasa no target de ya make me se me ni tua pa no afa bo mu kada san so munim de nyame ya mamo na ya de target ato na anso na ne no ya sa envelopes go you go pay kada issue an kan sa kada be no abusha hetwaso ayapo hwe say yapon en confirm ara so de atia ni say ye de ni kiremu e wo Israel mem na say eduru Israel enu aye bo mo kase say de Israel for de aye Beirut pa nyasam kitu Hezbollah for no ese woni so ka kire wo mti ya ni dima ya wani obehwe ewiem kumo ewisie gwa sa echese sese pa de Israel foi so wo sa Lebanon ho fan Hezbollah wa Gaza pa presso ni ade ho ne de ene Palestinian fo na koka be ku bia de ekoso ho no so ni so ka kire sese kura de etete ense padinfo bambo agina tuko no wo mo ya pre adwebre nsem kakra nsebe ye agya patabibire ekoso no imu bedwo na afi wo manfo aso akwadidi kakra na kane minister prime minister Imran Khan amanebo kyerese na waye Pakistan for wo mo kane minister prime na papai yeso o mache no wo mo agere ne dendendendendende ana so ma me ne wo kase na chitafo so wo mo se wo mo ntiase da ene yeye yenko tenchirencha wo mo de ahyehye so ya wo mo eye niema nsem fata wo kuro ne so no enya asem kuma wo mo asem nyina ne se prime minister no a ya kyere no edira kwa kope bebi esie no si amfa no amade a ene wo mo so wo be mo man no ebutu pa abusua ya da nyina se ya disi na ya sore yakọ sofo Richardson won wo ba me so obo nwom no won kasa nti obamupe utimse no wode adepa bi etachiri na ebre woni sabre de emfa wonsa enka afidie no kra na zisa broni na menchia mebra bako efra no Emmanuel Ado okay mebra Emmanuel Ado na anu fiada se bi ato mebra no wo fa ka camp pragia o chese a blue color wo fa e wotafo wonene ye bra baako eno me de ba magazine o mo ka se na je o be pe ne mani bi wo magazine ha ato enti bag ye di boye chia kwa we say bag ye di boye chi yes ya chese the Ghana card, voters ID, driver's license, ATM card, EcoBank DB ewum na de twa me nhuru mu kura ye 170 million ka ai pragia gira wo ma si kire se wo mo tire mo nsa so mo yi bag ya hane pragia no ko odi edwane enti nani da ho nezo wo she da so be wia wo se men kan kire no se around 3:30 na se me si ye pragia rider umpo wasem fabra ne wiase ayu papa se umpo wasem a bring it fa bag ne bra o de bakura be do wase we kire bi anim yeah na memfa me bra na de ma no be do wase so pa enye bone kase sa tina kire se eno no yo mamintia Alexis the godson Alexis is all I mean you be ma Alexis the godson mechia no po so hweye na we twa nyina akura sende mi o ai wo so wo hwe kase body pan wo kade amane me no Alexis the godson me tie pa and Thomas Asare enso me schoolmates kane e wo bom so MA primary NJS we bom so MA anio aso na mso tena yo me de me ko wi wa Mankweti junior high school ani se we wa Mankweti dina moni adi amutiti via ti Thomas Asare enyumre mushia pa ya se dende ndi amutiti via enye ni aye bibi Mankweti middle classes na mikoto so Mankweti oh wonderful ya dia si ya sori akọ na esabufo na nwumre ema Bapa Victoria sanso so na Millennium reporter Joe Amwatin na Jimmy Cliff Jimmy Cliff woni awaka nyina bo na chi edomo Veronica sasa yo Bapa Veronica mre ko bia santini menu aba
Nana Afia Broni Papa B Pesa White the Iron Lady. Tell me Bobby Dina no more body metio. Pesa White the Iron Lady. Hey, some more. Yeah,